O trem de Maionoita capítulo 1, e ultima passagem. Na pequena cidade de Vale Escuro existe uma estação ferroviária abandonada havia mais de 50 anos. Os trilhos estavam enferrujados. As plataformas, cobertas pelo mato. Os relogios permaneciam parados exatamente à meia-noite. Os moradores contavam uma história que ninguém tinha coragem de confirmar. Diziam que, uma vez por ano, na noite de lua nova, trem surgia de escuridão. Sem maquinista. Sem passageiros. Sem destino. Quem embarcas. Jamais seria visto novamente. Miguel, jornalista especializado em lendas urbanas, decidiu investigar. Ele queria provar que tudo não passava de mito. Levou sua câmera, gravador e uma lanterna. As 23h58, chegou a velha estação. O silêncio era absoluto. A meia-noite ponto. Apito e cu pela floresta. Neo parecia trem moderno. Era som antigo. Grave. Metálico. Como esse vieste outro século. Enteo, entre a neblina. Surgiram dois farwa amarelados. O trem estava chegando. Capítulo tu os passageiros. Quando o trem parou, as portas se abriram lentamente. Nenhuma pessoa desceu. Nenhuma voz foi ouvida. Miguel entrou. O interior parecia congelado no tempo. Bancos de madeira. Luminarias antigás. Cortinas rasgadas. O relógio pendurado na parede marcava exatamente midnight. Todos os assentos estavam ocupados. Mas ninguém se movia. Homens. Mulheres. Criancas. Todos olhavam para a frente. Imóveis. Miguel caminhou pelo corredor. Quando passou ao lado de uma senhora idosa, percebeu algo estranho. Ela não respirava. Mesmo assim, estava sorrindo. Capítulo 3. O bilheteiro. No último vagueo havia apenas homem. Vestia uniforme preto. Usava bom antigo. O rosto permanecia escondido. Sem dizer uma palavra, estendo a mão. Nela havia bilhete. Miguel pegou. No papel estava escrito. Destino final. Onde as almas esquecidas esperam. No verso havia outra frase. Depois que o trem partir, ninguém poderá descer. Nesse instante, as portas ficaram sozinhas. O trem começou a andar. Capítulo 4. Pela janela. Miguel tentou olhar para fora. Mas não viu árvores. Nem montanhas. Nem cidades. Apenas uma escuridão infinita. De repente, voltou começaram a correr ao lado do trem. Eram dezenas. Depois centenas. Corriam na mesma velocidade de locomotiva. Todos tinham olhos completamente brancos. Todos sorriam. Todos olhavam diretamente para Miguel. Enteo começaram a bater nas janelas. Tum, tum, tum. Cada batida fazia o vidro rachar pouco mais. Capítulo 5. O vagueo proibido. Uma placa enferrujada dizia. Neo entre. Miguel ignora. Abriu a porta. Foi tomado por frio impossível. O vagueo estava vazio. Excito por dezenas de malas antigas. Cada mala possuía nome gravado. E o caminhar, encontrou uma que o fez parar. Estava escrito. Miguel Almeida. A mala ainda parecia nova. Como se tivesse sido colocada ali minutos antes. E ele a abriu. Dentro havia suas roupas. Su relógio. Sua carteira. Su celular. E uma fotografia. Era dele. Mas a foto mostrava su inteiro. Capítulo 6. O maquinista. Miguel caiu a locomotiva. Precisava parar aquele trem. Abriu a porta de cabine. Não havia ninguém conduzindo. Mesmo assim, a locomotiva acelerava cada vez mais. Enteo ouviu uma voz atrás dele. Você chegou exatamente na hora.
Lentamente. O maquinista estava parado. Era extremamente alto. Usava uniforme coberto de fuligem. Seu rosto era apenas uma sombra. Onde deveriam existir olhos. Havia duas pequenas chamas azuis. Ele sorriu. Todos os passageiros acreditavam que era apenas uma lenda. Capítulo 7. A próxima estação. O trem finalmente reduziu a velocidade. Uma estação surgiu na escuridão. Milhares de pessoas aguardavam na plataforma. Nenhuma delas tinha rosto. Todas seguravam lanternas apagadas. As portas se abriram. Os passageiros levantaram ao mesmo tempo. Sem dizer uma palavra. Desceram. Miguel tentou permanecer dentro do trem. O maquinista aponta para a saída. Este é o seu destino. Uma força invisível o empurra. Assim que colocou os pés na plataforma. O trem desapareceu. Como fumaça. Sem deixar trilhos. Sem deixar som. Sem deixar luz. Epilogo. Na manhã seguinte, funcionários encontraram a antiga estação completamente vazia. Nenhum sinal de Miguel. Apenas sua câmera. O vídeo gravado mostrava o jornalista entrando em trem que nunca existiu. Nos segundos finais de gravação, era possível ouvir uma voz dizendo: Daqui a ano, voltaremos para buscar outro. Desde então, os moradores evitam passar perto de estação durante a lua nova. Porque, exatamente à meia-noite, ainda é possível ouvir apito distante. E dizem que, se você enxergar as luzes de quel trem, nunca olhe diretamente para as janelas. Pode ser que alguém lá dentro esteja usando o seu rosto.